Welcome back, Yuva Balvihar channel. Today we will learn new topic, reflection of light. Now what is a light? Light is a form of energy. Light is a form of energy. Which sensation of light? Sensation of light. Okay, reflection of light. See, we discussed about the topic reflection of light. In that, light is a form of energy. Light అనేది ఏంటి ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ లైట్. అది మనకి సెన్సేషన్ ఆఫ్ లైట్ అని ఎందుకన్నాం? లైట్ అనేది మనకు ఒక మంచి అనుభూతి కదా. సో అందుకు మనం ఏంటంటే సెన్సేషన్ ఆఫ్ లైట్ అన్నాం. మనకి వాక్యూమ్లో ఈ ట్రావెల్ చేసేటువంటి లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంతంట? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ vacuum is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ఇక్కడ వాక్యూమ్ అంటే ఏంటి? ఎంటీ స్పేస్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్లో లైట్ అనేది ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? దానికి స్పీడు 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ఓకే, నా ఇన్ దిస్ light, study of light. Whose study of light? Optics. Optic is a study of light. Optic is a branch of physics. Deal with light. Now reflection of light. ఇందులో మనం ముందుగా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ చెప్పుకునే పోయే ముందు ఇంట్రడక్షన్ తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్? ఇంట్రడక్షన్. Now in a homogeneous medium, light travels in a straight line. ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి స్ట్రైట్ లైన్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ when it fall on the other surface means other media. Okay, other media or other surface, what will happen? Suffer following changes. Okay, reflection of light. See, in this light, what is a light? Light is a form of energy. It's a sensation of light. లైట్ అనేది మనకి ఒక ఎనర్జీ రూపంలో ఫామ్ అవుతుంది. అదేంటి? ఒక సెన్సేషన్ ఆఫ్ లైట్. అదొక మనకి మంచి అనుభూతి. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఇన్ 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Now optics is a branch of physics. It deal with light or study of light. Okay, మనకి ఆప్టిక్స్ అనేది ఏంటి? ఫిజిక్స్లో ఒక బ్రాంచ్. అది మనం దేన్ని స్టడీ చేస్తుంది? లైట్ని స్టడీ చేస్తుంది. నా రిఫ్లెక్షన్. సో వాట్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్షన్? సో ఇన్ దట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, ఇన్ ఏ హోమోజీనియస్ మీడియం లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బట్ when it fall on the other surface means other media surface or other medium suffer following changes. See what those?
first, a portion of light observed. See, take one media and this is also one media. మనం ఏం చెప్పాం, లైట్ అనేది ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంట, కొంత సఫర్ అవుతున్నాయి, అంటే కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. అవి ఏంటి? సింపుల్ థింగ్ ఏంటి, లైట్ అనేది అబ్జర్వేషన్ అవుతుంది, అవునా? లైట్ ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ అవుతుందో ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి, సెకండ్ మీడియా అనేది లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అబ్జర్వ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్? సి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది ఫస్ట్ మీడియా. అంటే ఇంకొకటి ఏంటమ్మా, a portion of light return back to the same media or first medium. Say in this, for example, this ray A, okay, which ray? This is an incident ray. Now this is what? Reflected ray. We can discuss bothly. See, this is a B. Okay, next what? Next thing, remaining portion of the light on the surface. Okay, observe on the surface. See, remaining portion of the light through a second medium, different direction, at different directions. Okay, clear? So simply మనకి ఏదైనా ఒక లైట్ రే అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనకి కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ అనేది సెకండ్ మీడియం అబ్జర్వేషన్ చేస్తుందంట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, అది సేమ్ మీడియం నుంచి రిటర్న్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. అంటే రెండో మీడియంలో అబ్జర్వ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ పోర్షన్ అనేది మనకి రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఇంకా మిగిలిన పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఏమవుతుందంటే కొంత డీవియేషన్ అయిపోతుంది. Okay, now in this reflection of light, see what is a reflection of light? Simple definition. See, first you take a transparent medium, and this is which medium? Air medium. Okay, when the light incident on the surface, it return back to the same media. Okay, return back to the same media from the separation boundary. This is called reflection of light. So tell me, when the incident ray fall on the surface, it return back to the same medium from separation of boundary. See, clear? నేను ఏమి బై హార్ట్ చేయలేదండి, చాలా ఈజీ. చూడండి పెద్దదే కనిపిస్తుంది, చాలా ఈజీ అండి. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్, సింపుల్గా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏమీ లేదు. ఎప్పుడైతే మనకి ఏదైనా ఒక సోర్స్ నుంచి లైట్ అనేది వేరొక మీడియం మీద ఫాల్ అయినప్పుడు, లేదా హిట్ అయినప్పుడు, లేదా సర్ఫేస్ మీద మనకి టచ్ అయినప్పుడు అదేమవుతుందంటే
రిటర్న్ బ్యాక్ అయిపోతుందండి. ఎలాగంటే సేమ్ మీడియా. ఓకే, రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ మీడియా. దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, రిఫ్లాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. ఓకే, సి వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఫాల్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఇట్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ మీడియా ఫ్రమ్ ది ఎక్కడ సెపరేషన్ ఆఫ్ ది, ఇదే కదండి మనకి సెపరేషన్ చేసింది, ఎక్కడికి వచ్చాక కదా మళ్ళీ సెపరేట్ అయిపోయింది. సో సెపరేషన్ ఆఫ్ ది బౌండరీ. క్లియర్? ఓకే, నా జస్ట్ టేక్ ఏ ray A, this is a point of incident O, this ray A and B and O. So now in this normal, what is the normal here means perpendicular to the surface. Which line perpendicular to the surface, that is called normal. Okay, NO, this is normal. See in this reflector. See what is a reflector here? Simply which reflector takes place. Okay, the surface of which reflected ray, which reflected ray, which reflected ray, which reflected ray, which reflection ray takes place, that is called reflector. Okay, ఏ సర్ఫేస్ వద్ద అయితే రిఫ్లాక్షన్ అవ్వడానికి తీసుకున్నటువంటి ప్లేస్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే రిఫ్లాక్టర్ అంటాం. ఓకేనా, రిఫ్లాక్టర్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు కొంత లైట్ ఏదైతే ఉందో మనకి డీవియేషన్ అయిపోతుందండి. సో చూడండి, ఇలా మనకి ఇన్స్టెంట్ రే గుండా ఇలా ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది ఇలా. ఓకే, ఇలా మనకి ఇన్స్టెంట్ రేని మనం ఇలా కొంచెం పొడిగించామనుకోండి, అదే మనం ఎక్స్టెండెడ్ రే అంటాం. ఏ రే? ఇన్స్టెంట్ రే ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్. ఓకే, లేకపోతే ఇన్స్టెంట్ రే ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్. ఓకే, see from the incident, from the reflected ray and instant of extended ray, between the distance is called a deviation. మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటాం. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి? చూడండి, ఇన్సిడెంట్ రేకి నార్మల్ రేకి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనం యాంగిల్ ఐ అంటాం, అదే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. మరి ఈ రెండింటిల మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్కి నార్మల్ రేకి మధ్య ఉన్నదాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఇందులో మనకి గ్లాన్సింగ్ ఉంది, యాంగిల్ ఆఫ్ గ్లాన్సింగ్. అదేంటంటే సర్ఫేస్కి నెక్స్ట్ ఈ రెండింటికి మధ్య, ఇన్స్టెంట్ రేకి మధ్య ఉండదని మనం ఏమంటే గ్లాన్సింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ముందు ఏమేమి ఇచ్చారో రాసుకుందాం, దాని తర్వాత రిమైనింగ్ చెప్తాను. ఇక్కడ మనకేంటి, ఇన్సిడెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ. మనకి ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఆ పాయింట్ మనం ఏమనుకున్నాం, ఓ. నెక్స్ట్ ఏఓ అనేది ఏంటి చెప్పండి అమ్మా? ఇన్సిడెంట్ రే ఈక్వల్ ఏఓ. నౌ NO means what? That is called what? Normal ray equal to NO. Now in this reflected ray, that is what? Reflected ray, that is what? OB. See, observe closely the deviation. See which is the deviation here between the reflected ray and the extended of the incident ray. See, deviation means what? Deviation equal, for example, this is a B dash. Okay, see BO B dash. Okay, now in this reflection of light have two laws.
What those two? See, first law. What is the first law? Simply incident ray and normal ray and reflected ray. Thus all rays lie on one point or one plane. Okay, on one plane. అన్ని రేస్ కూడా ఎక్కడైతే మనకి మీట్ అవుతున్నాయో ఎక్కడైతే మనకి లై అవుతున్నాయో వాటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్డు ఉంది, బోర్డు మీద కదండి అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఈ లైన్స్ అనేవి ఎక్కడైతే మనకి లై అవుతున్నాయో దాన్నే మనకి ఫస్ట్ లా అంటాం. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్. ఓకే, నార్మల్. These all rays are lie on one plane. Okay, or lie on one plane. Okay, clear? Now second law. What is the second law? Very easy. Very easy. So what is the second law? The angle of incident is equal to the angle of reflection. See, angle of incident ray is equal to angle of reflection. Angle of reflection. Okay, or means reflection. This is called reflection of second law. Simply ఈ రెండిట్ల మధ్యన ఎంత యాంగిల్ అయితే ఉందో ఈ రెండిట్ల మధ్యన కూడా సేమ్ యాంగిల్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ 30 యాంగిల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఏమవ్వాలి, 30 యాంగిలే ఉండాలి. క్లియర్? అంటే మనకి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టర్ కూడా సేమ్. ఒకవేళ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది మనకి సేమ్ అని మనకు తెలియాలి. ఓకే, క్లియర్? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే is same to the angle of reflected ray. ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చా చూడండి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి, AON. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఇంకేం చెప్పారు, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ రే దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ NOB. ఓకే, క్లియర్? సి ఇన్సిడెంట్ రే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే is equal to the angle of reflected ray. See what is the condition here? Angle of I equal angle of R. Clear? Okay. Now angles. See definition paranga man angles chuste angle of incidence. See first angle of incident. So simple ga man angle of incident ante em cheppochu ante the angle made by incident ray with normal to the surface. Okay, the angle of incident ray with normal to the surface is called angle of incidence. Okay, now angle of reflection. Angle of reflection. So angle of reflection means what? మీకు ఏం చెప్పాను, నార్మల్ కి రిఫ్లెక్షన్ కి మధ్య ఉండేటువంటి యాంగిల్ ని మనం ఏమంటాం, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ reflection with normal to the plane. Normal to the which plane? Surface plane. Okay. Now angle of incidence over, angle of reflection over. Now angle of glancing. Angle of glancing. See what is the angle of glancing here? See, this is the angle of glancing. How can I write? The angle of incident ray, with
with surface to the medium. ఓకే క్లియర్. సింపుల్గా మనకి ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏమీ లేదు, ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అది ఇన్సిడెంట్ రే అన్నాం. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది ఈ రేకి నార్మల్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అన్నాం. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే నార్మల్కి రిఫ్లెక్టర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నాం. మరి మనకి గ్లాన్సింగ్ అంటే ఏం చెప్పాం, సర్ఫేస్కి యొక్క ఇన్సిడెంట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని మనం గ్లాన్సింగ్ అన్నాం. మరి డీవియేషన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఇస్ ద డీవియేషన్? See, observe the picture closely. You can see extended incident ray and between the reflected ray. See, tell me deviation. The angle of deviation. See, what is the angle of deviation? See, simply the reflected ray made by, okay, see the reflected ray made by which ray? This is one extended incident ray. See, this is called angle of deviation. సింపుల్ గా మనకు చూడండి, నార్మల్గా డీవియేషన్ అంటే మనం ఏం చెప్పచ్చు, మనకి ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రేని నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఎక్కడైతే మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనేది ఇటైతే ఇంటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం అనుకుంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ యాంగిల్ 30 ఇచ్చాను. మనకి ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంతో చెప్పండి. సో నార్మల్గా మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే ఇది కదండి ఇన్సిడెంట్, ఇది కదండి ఎక్స్టెండెడ్ రే. సో టోటల్ ఎంత అంటే మనకి టోటల్ ఎలా ఎంత వస్తుంది, ఇది 180 కదా. సో 180 మైనస్ మనకి ఇది కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ ఆల్రెడీ మనకి ఏం తెలుసు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ తెలుసు, ఎంతది 30. అవును, మరి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ మనకు తెలుసు, మరి రిఫ్లెక్టెడ్ రే కూడా ఎంత, దట్ ఈస్ ఆల్సో 30 కదా. సో 30 + 30 అంటే 60 మీన్స్ 60. See how much 120. ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత అని చెప్పొచ్చండి, 120. సో మనం ఏ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చెప్పా, ఇక్కడ మనకి 120 అంటే పైగా రాయొచ్చు కదండి, పై మైనస్ ఎంత తీస్తామా, ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ ఐఆర్ అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్ కదా. సో మనం 2i అయినా రాయొచ్చు లేదంటే 2r అయినా రాయొచ్చు. ఎప్పుడైనా మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే డీవియేషన్ అయిందో ఈ టోటల్ మనకి చూడండి ఇదంతా ఏమవుతుంది 180 కదా. సో పై మైనస్ ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కాబట్టి 2i రాసాం, అంటే మనకి ఐ తెలుసు కదా, ఐ ఎంత అంటే 30 ఇంకొక ఐ ఎంత 30 60 టోటల్గా ఎంత అండి 2i. సో 60 తీస్తే ఎంత మనకి 120. క్లియర్? ఓకే, ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నచ్చితే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.